අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුප්‍රසිද්ධ කියමනක් තියෙනවා education breeds confidence. Confidence breeds hope. Hope breeds self-awareness. So ඉතින් අධ්‍යාපනය කියන්නේ ජීවිතයේ කෙනෙක්ගේ විශ්වාසය, තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය නංවිය හැකි ප්‍රධාන සාධකයක්. ඒ වගේම මේ ආත්ම විශ්වාසය තුළින් ඔහුට හෝ ඇයට පුළුවන් තමන් පිළිබඳ ඇති බලාපොරොත්තු වැඩි දියුණු කරගන්න. කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ බලාපොරොත්තු තමයි දිනක ඔහුගේ හෝ ඇයගේ සාර්ථකත්වයට මූලික අඩිතාලම වෙන්නේ. ජාතික රූපවාහිනිය අපි නිරන්තරයෙන් අධ්‍යාපනය තුළින් ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය කියා දෙන ප්‍රධාන නාලිකාවක්. ජාතික නාලිකාවේ අපේ අරමුණ තමයි ඔබට අධ්‍යාපනය අතින් සම්පෝෂිත අනාගතයක් බිහි කිරීම. ඉතින් ඒ සඳහා කැප වූ වැඩසටහන තමයි ජාතික පාසල. අදත් අපි සූදානම් ජාතික පාසල තුළින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැදගත් පාඩමක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට. ඒ සඳහා තමයි මේ සූදානම. අපි සූදානම් ඔබේ නිවසේ හෝරාවක කාලයක් නැති සිටින්න ඔබට ජීවිතයේ වැදගත් වන තොරතුරු රසක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔස්සේ ලබා දෙන්න. ඒ වගේම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය තව නොබෝ දිනකින් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. නමුත් ඒ පිළිබඳව යම්කිසි මතවාදමය තත්ත්වයක් තිබුණත් සාමාන්‍ය පෙළ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් අපේ ආදරණීය දුවල පුතාලට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ දැනුම ලබා දීම තමයි ජාතික පාසලේ අපේ මූලික අරමුණ. ඉතින් සූදානම් මේ ආකාරයෙන් ආරම්භ කරන්නට අද අඟහරුවාදා ජාතික පාසල. නිරන්තරයෙන් අපේ ආදරණීය දුවල පුතාලගෙන් වගේම දෙමාපියන්ගෙනුත් අපිට ඉල්ලීම් වෙනවා. මේ පාඩම කරා නම් වඩා හොඳයි. මේ පාඩමට අපේ දරුවන්ගේ වැඩි උනන්දුවක් තියෙනවා. මේ පාඩමේ යම් යම් දුර්වලතන් තියෙනවා. අපිට තවත් තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. මේ වගේ ඉල්ලීම් ගණනාවක් අපේ ජාතික රූපවාහිනියේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ අපිට ලැබෙමින් පවතිනවා. ඉතින් අපි සූදානම් නිරන්තරයෙන් ඔබේ ඉල්ලීම් වලටත් ඇහුම්කන් දෙන්න. ඉතින් අදත් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ඒ වගේ ප්‍රේක්ෂක ඔබ අපේ ආදරණීය දුවල පුතාලා ඉල්ලපු ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ විශේෂ පාඩමක් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න. වෙනද වගේම අදත් අපේ මැදිරියේ ඉන්නවා. ඒ සඳහා කොළඹ 10 අශෝක විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂා පිළිබඳ ආචාර්ය රංගන ප්‍රේමනාත් සර්. Welcome sir. Good evening. Thank you Rukshan. Good evening and good evening our viewers. ඉතින් සර්ත් සමග අපි සූදානම් අද මේ පුරා පැයක කාලයක් ඔබ අපෙන් ඉල්ලීම් කරපු ඒ විශේෂ පාඩමක් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න. එහිදී අපි විශේෂයෙන්ම සාකච්ඡා කරන්නේ reported speech පිළිබඳව. අපෙන් බොහෝ දෙනා ඉල්ලීම් කරලා තිබ්බා. අපි දැක්ක සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ YouTube ඔස්සේ අපිට මේ පාඩම පිළිබඳ දැනගන්න අවශ්‍යයි. මේ පාඩම අපිට කියලා දෙන්න. ඉතින් අද ඔබේ දවස ප්‍රේක්ෂක ඉල්ලීම් මත අපි සූදානම් ඒ ආකාරයෙන් reported speech සහ direct speech එහෙම නැත්නම් මේ reported speech වලටම තමයි indirect speech කියලා අපි භාවිත කරන්නේ. සර් හරියටම හරි. Rukshan reported speech එහෙම නැත්නම් indirect speech වලින් ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. 2017 paper එකේ ඒ වගේම 2019 paper එකේ there were questions about reported speech. But if you refer to last 2 years 2020 and 21 you didn't see a question from reported speech. So we hope that it is likely that we will have a question of reported speech this year 2022. I'm not sure, but we hope so. It is very likely that there will be a question about reported speech in 2022 paper. We'll see. Let's get started then. Right. So at the end of this lesson, students will be able to use reported speech accurately. Now, I have brought you what Mr. Gayan Aravind, he is the Director General, Department of Wildlife Conservation, said in a meeting. We'll read them. I am ready to introduce new ways and means to protect wildlife. Enang Mr. Gayan Aravind කවුදයා Director General Department of Wildlife Conservation. එයා මෙන්න මෙහෙම කියනවා I am ready to introduce new ways and means to protect wildlife. He also says I want to use the best science available to conserve wildlife. I am going to make effort to stop wildlife crime in the country. So this is what Mr. Gayan Aravind, Director General, Department of Wildlife Conservation says in a meeting. Now that evening, this is what you hear on news. We'll see. The Director of Wildlife Conservation called a meeting last Monday with his staff. Mr. Gayan Aravind said that he was ready to introduce new ways and means to protect wildlife. He said that he wanted to use the best science available to conserve wildlife. He also said that he was going to make effort to stop wildlife crime in the country. අපි දුවල පුතාලා මේ වෙනකොට දන්නවා reported speech කොහොමද හැදෙන්නේ.
අපි report speech වලින් කොහොමද වාක්‍ය ලියන්නේ? statement, imperatives, එහෙම නැත්නම් command, simple questions and questions with WH questions මේ ඔක්කොම දැන් ඔයාලා ඉස්කෝලේ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. syllabus එක cover වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ආයෙ පාරක් පොඩ්ඩක් මතක් කරලා I'm going to touch your memory how we make statement in report speech, imperatives or command in report speech, simple question and also WH questions. We'll see. Direct speech. Direct speech කියන්නේ ඔයාලා දන්න direct. දැන් රුක්ෂාණි මම මේ කතා කරොත් එන්නේ direct. අපි direct කතා කරනවා. දැන් මෙන්න ගයාන් අරවින්ද ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් කියපු දේ the exact words said by someone. එයා කියන ඒ වචන exact words වලට අපි direct speech කියලා කියනවා. ඒ දේම තවත් කෙනෙක් report කරනවා නම් තවත් කෙනෙක් කියනවා නම් එයා මෙහෙම කියනවා, එයා මෙහෙම කිව්වා, එයා මෙහෙම කියලා තියෙනවා කියලා කියනවා නම් අපි ඒක indirect එහෙම නැත්නම් reported speech. එතකොට indirect reported speech දෙකම එකයි. අපි ගොඩක් වෙලාවට paper එකේ කියන්නේ reported speech කියලා. Report what someone says or has said or said. Right. දැන් මම ආයෙ පාරක් ගන්නවා Mr. ගයාන් අරවින්ද කියපු දේවල් එකින් එක. First he said I am ready to introduce new ways and means to protect wildlife. These are ගයාන් අරවින්ද's exact words. මෙන්න එයා කියපු වචන report කරලා තියෙනවා. දැන් අපි දුවල පුතාලා මේනකොට දන්නවා මේක මොකද්ද කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. Mr. ගයාන් අරවින්ද said that he was ready to introduce new ways and means to protect wildlife. Let's see what I'm underlining here. I was ready to introduce new ways and means to protect wildlife. දැන් මම underline කරේ ගයාන් අරවින්දගේ exact words. This is what ගයාන් අරවින්ද said. I am ready. So see the changes. I am. Am becomes was. So these are obvious changes, right? Then the first subject, I has become he. Right. Why? මොකද reason එක? දැන් මේ ලියන්නේ කවුද? මේ කියන්නේ මම රංගන. මේක මේ වචන කියලා තියෙන ගයාන් අරවින්ද වෙනම කෙනෙක්. නම් වෙනම කෙනෙක් කියපු දෙයක් තවත් කෙනෙක් කියනකොට මම ඔහු කියලානේ කියන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලා දන්නවා. දැන් රුක්ෂාන් කියපු දෙයක් මම කියනවා නම් රුක්ෂාන් අද පාඩම පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මම කියනවා එයා යම් කිසි කෝට් එකකුත් කියලා තමයි පාඩම පටන් ගත්තේ. එයා එක සේයින් එකකුත් කිව්වා. එහෙනම් රුක්ෂාන් අද පාඩම පටන් ගත්තා. එයා කොටේෂන් එකක් දුන්නා. එහෙනම් he කියලා මෙන් පටන් ගන්න. Then this he refers to ගයාන් අරවින්ද. ඒක ඔයාලා දන්නවා. I am ready to introduce new ways and means to protect wildlife. ඊට අමතරව මම අලුතෙන් දෙයක් දාලා තියෙනවා. What is it? Mr. ගයාන් අරවින්ද said. This is what we add. මේ අපි add කරන දේ. අපි අතින් දානවා මේක. ඊට පස්සේ යාගේ exact words ටික අපි reported speech වලට දාලා කියනවා. මේකේ changes තියෙනවා. tense එක change වෙනවා, pronoun change වෙනවා, ඊට අමතරව time phrase එක change වෙනවා. අපි ඔය ඉස්සරහට එකින් එක අරන් බලමු. Let's go to the second one as well. I want to use the best science available to conserve wildlife. දැන් ඔයාලා දන්නවා කවුද මේක කිව්වේ? He said එහෙම නැත්නම් ගයාන් අරවින්ද said. අපි මේක join කරනවා that. These are his exact words. I want to use the best science available to conserve wildlife. So here again I becomes he. See the verb want has become wanted. And to use, so you can see we don't use this one, this verb use. Why? Because you have learned after the preposition to, you never change the verb tense. To infinitive කියලා අපි කියන නම් අපි වැඩගත් නැහැ ඒක පැත්තකින් තියමු. Right. Let's go forward. Right. I am going to make effort to stop wildlife crime in the country. තුන්වෙනියට මිස්ටර් ගයාන් අරවින්ද මේකයි කිව්වේ. එහෙනම් මෙන්න මේක ආයෙත් he also said මම report කරනවා මේක. He also said මේක මම අතින් දාන කොටස. This is what we add. මේ clauses දෙක මම join කරනවා that වලින්. ඊට පස්සේ these are ගයාන් අරවින්ද's exact words. මෙන්න යාගේ exact words. He was going to make some effort to stop wildlife crime in the country. Now see the changes. Again, I has become he. Am present tense, it has become was the past tense. I am going to become he was going to. To වලට පස්සේ verb එක වෙනස් වෙන්නේ
නෑ කියලා මම කලිමුත් සඳහන් කරා. right. all right. we'll see the format. අපි report speech වලට එහෙම නැත්නම් indirect speech වලට format එකක් විදිහට ලිව්වොත් එහෙම we have two clauses. ඔයාලට පේනවා board එකේ clauses දෙකක් තියෙනවා. one is reporting clause, that means we report. අපි report කරනවා. මම කලින් කිව්වා this is what we add ourselves. අපි add කරන දේ. reporting clause. then reported clause, ed. ed කියන්නේ past tense. ඔයාලට තේරෙනවා එහෙනම් ඒක reported කියන්නේ. ඒක කියලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ somebody else's exact words. කාගේ හරි ඒ වචන ටික. හැබැයි අපි changes කරනවා. එහෙනම් clauses දෙකයි. මොකක්ද? reporting clause and reported clause. right. look at the example. reporting clause, he said. ඊට පස්සේ reported clause එක එයා කියපු දේ he wanted to use the best science. he wanted to use the best science. එහෙනම් මේක said කියන එක reporting verb කියලා මම නම් කරනවා. said විතරක් නෙවෙයි. told, wanted, mentioned, inquired වගේ reporting verbs ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි O level මට්ටමට අපි said, told වගේ පොඩි verbs කීපයක් එක වැඩ කරමු. අපි සර් ගොඩක් කලාවට ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේදී හිම භාවිතා කරන්නේ ඔය reported speech විදිහට. අනිවාර්යෙන් ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරනදී ගොඩක් කලාවට පාවිච්චි කරන reported speech. මොකද තවත් කෙනෙක් කියපු දෙයක් අපි report කරලා කියන. එහෙනම් මේක ඇත්තටම paper එක පැත්තකින් තියන්න අපිට මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා එදිනදා ජීවිතේ. එදිනදා ජීවිතේදී. thank you රුක්ෂාන්. right. එහෙනම් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඊට පස්සේ මේ clauses දෙක reporting clause එකයි reported clause එකයි අපි join කරනවා that කියන word එකෙන්. ඒක හරි simple. මම ඒක ලියන්නම්. that. You can also omit this that when it comes to speaking. Speaking වලදී අපි ඔයාලා කතා කරන්නේ මේ that අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. He said he wanted to use the best science කියලා ඔයාලට continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. right. හරි. දැන් direct speech වල ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ paper එකේ ඉන්නේ past tense වලින්. ඔයාලා 2017 question එක 2019 මේ අවුරුදු දෙකේ questions ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ මෑත ඉතිහාසය ගත්තාම ඔයාලා මේ ප්‍රශ්න මම අද lesson එකේදී කතා කරන්නම් බලපුවාම ගොඩක් වෙලාවට අපි ළමයි වරද්ද ගන්නෙත් papers වල එන්නෙත් report speech වල past tense වලින් තියෙන්නේ. එහෙනම් reporting verb එක past tense නම් මේ බලන්න මම example එකක් දාලා තියෙනවා. reporting verb එක past tense මේ he said, he told, එහෙම නැත්නම් he mentioned මේ වගේ past tense එකක් නම් එන්නේ we need to make some changes. අපි changes ටිකක් කරන්න ඕන. දැන් මගේ focus එක තමයි ඒ changes මොනවද කියලා බලන එක. right. හරි. changes in reported speech. look at this end. verb form and pronoun. තව changes වෙනවා. අපි at the moment will look at these two changes. how the verb gets changed and also how the pronouns are getting changed in reported speech. අපි යමු ඉස්සරහට. right. මම ටිකක් ඉක්මනට කියාගෙන යන්නම් මොකද අපේ දරුවෝ මේ වෙනකොට මේ සියලු දේ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න නෑ ඒගොල්ලන්ට මොනවද යාලා reported speech වල මේ දක්වා කරලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් reported speech වල verb එක past නම් reporting verb එක past නම් අපි මෙන්න මේ changes කරන්න ඕන. simple present tense මොකක් බවටද පත් වෙන්නේ? ඔයාලා දන්නවා simple past tense එහා පැත්තේ තව ටිකක් මම පෙන්නන්නම්. ඒතර am is are මේවා තමයි present tense වලින් has තියෙන්න පුළුවන් have තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට verb එක ගත්තාම jump, go, read වගේ ඕන verb එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකේ simple present වල exact past tense එක තමයි simple past tense. නැත්නම් simple present tense වලින් තිබ්බොත් එහෙම ඒක simple past බවට ඔයා හරවන්න ඕන. එහෙනම් example am is become was, are becomes were, has have, had, jump, jumped, want, wanted, write, wrote වගේ past tense එකට යන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ present progressive. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හුරු present continuous tense. am is are එක verb ing දානවා. මේ I am reading, he is playing, they are discussing. එහෙම තිබ්බොත් එහෙම ඒක මොකක් බවටද පත් වෙන්නේ? ඒක exact past tense එක past continuous. ඒ වගේම present perfect තිබුණොත් එහෙම he has eaten,
they have made ඒක exact past tense එක තමයි past perfect tense බවට පත් වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා present progressive becomes past progressive. I am reading, I was reading, නැත්නම් he was reading, is playing, was playing, are discussing, were discussing. Present perfect past perfect බවට පත් වෙලා තියෙනවා. Has eaten becomes had eaten, have made becomes had made. තව changes ටිකක් තමයි අපි බලලා මෙමු. simple past tense වලින් තිබුණොත් එහෙම. මේක ඉතාමත් වැදගත්. අපේ ළමයින්ට වැරදින්න පුළුවන්. simple past tense වලින් තිබ්බොත් එහෙම. I wanted. අපි තුමු ගයාන් අරවින්දම කියනවා I wanted to make some changes. එහෙනම් අපි කියන්නේ Mr. ගයාන් අරවින්ද said that he had wanted to make some changes. එහෙනම් දැන් පැහැදිලිව අර මම කිව්වේ he had wanted to make some changes. එහෙනම් ඒක past perfect බවට පත් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් simple past වලින් තිබ්බොත් එහෙම එක past perfect වෙන්න ඕන. මම ඊගාව slide එකක් අරන් කතා කරන්නම් past perfect මොනවද කියලා ඉතාමත් කෙටියෙන්. එහෙනම් I ate කියලා තිබුණොත් එහෙම I pronoun එක ගන්නසලා he had eaten. එහෙනම් ate had eaten බවට පත් වෙනවා. played had played. ඔයාලා දන්නවා past perfect වල තියෙන්නේ have has වෙනුවට had පාවිච්චි කරනවා අපි. ඊට පස්සේ verb එක past participle. මම ඒක පොඩ්ඩක් ලිව්වොත් එහෙම සඳහන් කරපු ආකාරයට අපේ දුවදලා ගොඩක් වෙලාවට වරද්ද ගන්න තැන තමයි past tense. වරද්ද ගන්න තැන තමයි හරියට රුක්ෂාන් past tense දානකොට යාලා past tense වලින්ම දාන්න පෙළවෙනවා. ඒතකොට sentence එක වරදිනවා. අපි දාන්න ඕන past perfect වල දානවා subject ගන්නවා past perfect වලදී. ඊට පස්සේ had දාලා verb එක past participle මම කෙටියෙන් දාන. උදාහරණයක් විදිහට he subject had go කියන්න බෑ gone. He had gone. නැත්නම් he had eaten. verb past participle එන්න ඕන. He had played. He had discussed. ඔය ආදි වශයෙන් past perfect එක බවට පත් වෙන්න ඕන simple past තිබුණොත් එහෙම. past perfect නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. past perfect මයි මේ වගේ වෙනවා ගොඩක් අඩුයි. right. තව changes ටිකක් තියෙනවා. මේවා හරිම simple. will ඒ කියන්නේ future වල will තිබුණොත් එහෙම ඒක would බවට පත් වෙනවා. shall තිබුණොත් එහෙම should බවට පත් වෙනවා. can තිබුණොත් could බවට පත් වෙනවා. may තිබුණොත් might බවට පත් වෙනවා. must becomes must or had to. ඔයාලා දැන් YouTube එකේ මේ පාඩම බලද්දී හිමීට බලන්න ආයෙ පස්සේ වෙලාවක ඊට පස්සේ මේවා ලියා ගන්නත් පුළුවන් අමතක වෙනවනම්. හරි. Now we discussed how tense gets changed. කොහොමද tense එක වෙනස් වෙන්නේ? මම ආයෙත් මතක් කරොත් එහෙම present tense වලින් තියෙන එක simple past බවට පත් වෙනවා. present continuous වලින් තියෙන එක past continuous බවට පත් වෙනවා. simple past වලින් තියෙන එක past perfect බවට පත් වෙනවා. past perfect නම් past perfect ම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. present perfect තිබුණොත් ඒක past perfect බවට පත් වෙනවා. will future simple future ඒක would බවට පත් වෙනවා. හරි. ඒ ටික දැනට මතක තියාගමු. What are the other changes that we can see in reported speech? That is changing of pronouns. අපි බලමු කොහොමද pronouns change වෙන්නේ කියලා. I තිබුණොත් එමෙ subject එක විදිහට. ඔයාලට මතකද අපේ first example එක ගයාන් අරවින්ද කරනවා I want to make some changes. එතන I ගයාන් අරවින්ද කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා male ඒ නිසා අපි he දානවා. එතන ගයාන් අරවින්ද නෝට girl කෙනෙක් හිටනවා. අපි දානවා she. දැන් ගයාන් අරවින්ද my mother said නම් අපි දාන්නේ she. අම්මා කියනවා කියන්නේ ඔයාලා උදව් කරනවා කියලා I will help you අම්මා කියනවා. My mother said I will help you කියන්න බෑ. The report speech අපි report කරනවා my mother said that she would help you නෙවෙයි me. me තිබුණොත් ඒක ඔහු හෝ ඇය විදිහට him or her බවට පත් වෙනවා. හිතන්න අම්මා කියනවා give me your notebook. අම්මා කියනවා give me your notebook. ඔයාලා කියන්න පුළුවන් my mother asked me අම්මා මගෙන් ඉල්ලුවා my mother asked me to give me දැන් මොකක්ද බලන්න give her my notebook. දැක්කද pronoun වෙනස් වෙනවා. අපි එකකින් කරන් බලමු. එහෙනම් me becomes him her ඔයාලා දැනට බලා ගන්න. we become they us ඔයාලා දන්නවා මේක ඇවිල්ලා pronoun එකේ මොන ස්වභාවයද? This is object pronoun. Object pronoun becomes us them. Right? My is possessive adjective. pronoun වෙනම පාඩම අපි කතා කරමු. my තිබුණොත් මේක his or her බවට පත් වෙනවා. mine again his hers our their ours මේක possessive pronoun. ඒක theirs බවට පත් වෙනවා. THEIRS.
you singular මට එක්කෙනෙකුට you කියලා point out කරන්න පුළුවන්. you එක්කෙනෙක්. එතකොට he she එහෙම නැත්නම් I කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ උදාහරණයක් විදිහට දැන් හිතන්න රුක්ෂාන් කියනවා sir you can start the lesson now. You can start the lesson now. මම කියනවා රුක්ෂාන් asked me මෙතන I කියන එක me රුක්ෂාන් asked me to start the lesson. හරිනේ? you I බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ you plural තිබුණොත් එහෙම they එහෙම නැත්නම් we කියලා වෙනස් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි අවස්ථාව. අපි කතා කරා tenses change වෙනවා. ඊට අමතරව pronoun එක change වෙනවා. තව එක වෙනසක් තියෙනවා. ඒක මොකද්ද? time phrases. අපි ඉක්මනට බලාගෙන යමු. today කියලා තිබ්බොත් එහෙම ඒක that day කියලා වෙනස් වෙනවා. Look at the example. I saw him today, she said. මෙන්න ඒක ලියලා තියෙනවා. She said that she had seen him. Today becomes that day. Then yesterday becomes the day before. Look at the example. I saw him yesterday, she said. She said that she had seen him. Yesterday becomes the day before. The day before yesterday, පෙරේදා. ඒක වෙනස් වෙනවා 2 days before. හරිනේ දවස් දෙකකට කලින්. 2 days before. Look at the example. I met her the day before yesterday. He said. Our report speech වල ලියනවා he said that he had met her 2 days before. The day before yesterday becomes 2 days before. Right. Tomorrow future. Tomorrow කියලා තිබුණොත් එහෙම ඒක වෙනස් වෙනවා the next day එහෙම නැත්නම් the following day. Look at the example. I'll see you tomorrow, he said. එහෙනම් report speech වලට අපි convert කරනවා he said that he would see me the next day. Tomorrow becomes the next day or the following day. You can say the same thing. He said that he would see me the following day. The day after tomorrow, අනිද්දා. ඒ කියන්නේ දවස් දෙකකින්. It becomes in 2 days time or 2 days later. Look at the example. We'll come the day after tomorrow, they said. They said that they would come. Will become would come in 2 days time or 2 days later. Next week, next month, next year, next January, next Wednesday. ඔය විදිහට next කියන එක ඔයාලා time phrase එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් that next becomes the following. එහෙනම් next week now the following week. Next month now the following month. Next year now the following year. Next January the following January. Next Wednesday the following Wednesday. I have an appointment next week, she said. She said that she had an appointment the following week. Last week, last month, last year, last January, last Wednesday. ඔයා time phrase එකක් එක්ක last පාවිච්චි කරනවා. This last becomes the previous. එහෙම නැත්නම් the previous, yes. The previous week, the previous month, the previous year, the previous Wednesday, the previous January. ඔය විදිහට ඔයාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. We'll see the example. I was on holiday last week. He told us. ඔහු අපිට කිව්වා ගිය සතිය අනිවාර්ය හිටියේ. He told us that he had been on holiday the previous week. Ago කියලා තිබුණොත් එහෙම ago becomes before. Right? I saw her a week ago. He said. He said that he had seen her a week before. Very simple. This කියලා තිබුණොත් එහෙම for time වල this තිබුණොත් එහෙම this becomes that. Look at the example. I'm getting a new car this week, she said. She said that she was getting a new car that week. Here කියලා තිබුණොත් එහෙම here becomes there. He said I live here. මෙහෙ. He told me he lived there. So here becomes there. Now we have discussed all the changes that you have to make in reported speech. You have to change the tense, you have to change the pronoun if necessary, and you have to change the time phrase if there's any time phrase in the sentence. Right. Now I have taken an O-level exam paper question. This question appeared in the paper 2017 O-level paper. Right? Let's read the question. A comedy show called Don't Look Now is at a theatre in Colombo these days. These are the comments made by some newspapers and viewers. Now we'll read the comments. Right. People will love it. The Daily News.
daily newspaper එක කියනවා people will love it. It's a fantastic show. The Daily Mirror කියනවා. It will be a great success. The Island කියනවා. It's the funniest play I have ever seen. කවුද මෙහෙම කියන්නේ? An actor. Actor කෙනෙක් කියනවා. It's the funniest play I have ever seen. The production is perfect. A film producer says. I can't remember a better show. Singer කෙනෙක් කියනවා. I can't remember a better show. අපි බලමු මේවා කොහොමද report කරන්න කියලා. question එකේ තව කොටසක් තියෙනවා 2017 oral paper එකේ. අපි කියමු මේ කොටස. Now report what the newspaper and viewers said. And you have also been given an example. Example එකක් දීලා තියෙනවා. Read that example very carefully. Now you know how to change the tense, pronoun and also time phrase. ඒවා ටික ඔළුවේ තියාගෙන අපි මේක කරන්න යමු. The Daily News said that the people would love it. ඔයාලට මතක ඇති අපි previous slide එකට ගියොත් එහෙම මේ people will love it. People will love it කියන එක කොහොමද report කරන්නේ අපි? The Daily News said that the people would love it. Give me a minute. Right? I will take this color. ඔයාලට මතකයි මම මුලින්ම කියලා දුන්නා reported speech වල clauses දෙකයි. මොකක්ද මේ clauses දෙක? Reporting clause and reported clause. මොකක්ද reporting clause කියන්නේ? What we add. අපි add කරන දේ. දැන් paper එකේ එක type කරලාමයි තියෙන්නේ. හරි ලේසි ඔයාලට. මේ බලන්න. The Daily News said that. The Daily News said. මෙන්න reporting clause එක. තව clause එකක් තියෙනවා. ඒක reporting clause. ඒක තමයි එයා කියපු exact words ටික. මොනවද? The people would love it. The people would love it. Right? බස් මේ clauses දෙක මේ clauses දෙක අපි join කරනවා that කියන word එකෙන්. අපි මේ basic දේවල් ඉගෙන ගත්තා. දැන් බලන්න මේකේ said කියලා past tense වලින් තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි කිව්වා reporting clause වල verb එක past tense නම් තියෙන්නේ. past tense වලදී අපි tense එක change කරන්න ඕනේ කිව්වා. එහෙනම් මේකේ තියෙන්නේ will. People will love it. මිනිස්සු ඒකට කැමති වෙයි. එහෙනම් will becomes would. එහෙනම් ඒක එහෙම දානවා. දැන් මේකේ pronoun එකක් නැහැ. He, she, it මුකුත් නැහැ. ඒ නිසා ඒක එහෙමම දානවා. The people will becomes would. ඔයා දන්නවා will, would, should, must එක අපි verb එක base දාන්නේ. මුකුත් කරන්නේ නැහැ. People would love it. දැන් example එක පැහැදිලි. අපි දැන් ඊටු ටික බලමු. Second one. The Daily Mirror said that. Then Daily Mirror මොකද්ද කිව්වේ? අපි ආයෙත් ගිහලා බලමු Daily Mirror මොකද්ද කිව්වේ කියලා. It's a fantastic show. අපි ඒක ඔළුවේ තියාගෙන යමු. It's a fantastic show. එහෙනම් the Daily Mirror said that it is a fantastic show. දැන් මම පොඩි ටයිම් එකකට තප්පර 30ක් විතර ඔයාලට ඔළුවෙන් හදාගන්න. ඒක මම slow කියන්නේ. The Daily Mirror said that. I know that you have already made the sentence in your head. We'll see. The Daily Mirror said that අපි ලියමු. It's a fantastic show. එහෙම නේද තිබුණේ? ඉන්න බලන්න. Yes, it's a fantastic show, right? The Daily Mirror said that it's a fantastic show. Then it වෙනස් වෙන්නේ ඒක හැමමයි it. Then is a fantastic show. Is එක අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවා නේද? මේක past tense වලින් තියෙන්නේ. එහෙනම් the Daily Mirror said that it was ඊටු ටික හැමමයි. It was a fantastic show. Right. Correct. Okay. Then the third one, the Island said that. What? මොකක්ද Island කිව්වේ? The Island newspaper එක මොකක්ද කිව්වේ? පිළිගල බලමු. It will be a great success. It will be a great success. අපි දැන් answer එක ලියමු. The Island said that. ආයත් අර විදිහමයි. The Island said that. So දැන් විභාගයේදී වගේම හැම දෙයකදීම කාලය වැදගත්නේ අපි සූදානම් කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා වෙලාවත් බලලා ආයෙත් ඔබත් එක්ක එකතු වෙන්න. Ready සිටින් අප සමගම ඇප් තුනටම ඇති වෙනකම් data SLT Mobitel Triple Buddy Nippon Paint. Inspire your life with colors. मानव धर्म का अपो निर्वचने करें
රැඳී සිටින්න අප සමගම. රජයේ සුබසාධක ප්‍රතිලාභ ඉල්ලුම් කළ අයට අස්වැසුමක්. අදම අස්වැසුම ඇප් එකට ඔබේ තොරතුරුත් ඇතුළත් කරගන්න. ඇත්තම කියමු, ඇත්තම අයට ප්‍රතිලාභ දෙමු. වයිගම් ටෙලිස් 2022 වසරේ ජනප්‍රියතම ටෙලිනාට්‍ය නළුවා අද දිනට ප්‍රතිඵල. වසරේ ජනප්‍රියතම ටෙලිනාට්‍ය නිලිය අද දිනට ප්‍රතිඵල. නැවතත් සුපුරුදු වැඩසටහන. ඉතින් ඔබ යලිත් රූපවාහිනී ජාතික පාසලත් සමගින් සඳහන් කරපු ආකාරයටම 2019 සහ 2017 වසරවලදී මේ රිපෝටඩ් ස්පීච් කියන දේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ඇවිල්ලා තිබ්බා. නමුත් 2020 සහ 2021 වසරවලදී රිපෝටඩ් ස්පීච් විභාගයට ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වසරේදී අනිවාර්යෙන්ම රිපෝටඩ් ස්පීච් වලින් ප්‍රශ්නයක් අපේ ආදරණීය දුවල පුතාලට විභාගයට ඒවි කියලා අනුමානයෙන් තමයි අපි අද රිපෝටඩ් ස්පීච් පිළිබඳ ජාතික පාසලෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්නේ. ඉතින් සූදානම් පාඩමේ ඉතුරු ටිකත් අපි මේ විදිහට කරගෙන යන්න සර්. ඔව් රක්ෂාන්. අපි කිව්වේ report switch එන්න පුළුවන් කියලා. හරි. We were discussing question number 3. The island said, island කිව්වා it will be a great success. අපි ඒක ලියමු දැන් මාත් එක්ක. It will be a great success. The island said that ආයත් වෙන pronoun එක itමයි. එනම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි එහෙමම ලියමු. It will be a great success. ඔයාලා දන්නවා will තිබුණොත් ඒක report speech වල would බවට පත් වෙනවා. අයියේ අපි past tense වලින් මෙතන තියෙන්නේ. It would be a great success. Right. Number 3 බලන්න කලින් අපි යමු මොකක්ද actor කිව්වේ කියලා බලන්න. Yes. Number 4, it's the funniest play I have ever seen. An actor said, it's the funniest play I have ever seen. මෙන්න question එක මෙහෙම දෙනවා. An actor said that it is the funniest play. එහෙනම් is වාදන is වෙනස් වෙන්න ඕන. is එකේ මොකද්ද past එක? was. එහෙනම් an actor said that it was the funniest play I have ever seen. එහෙමයි තියෙනවා. I have ever seen. එහෙනම් දැන් මතකයි ඔයාලට මේකේ තියෙන present perfect වලින් I have ever seen. එහෙනම් මේක වෙනස් වෙන්න ඕන. I have නම් he had. අයියේ I කියන්නේ මම නෙමෙයි මේක කියන්නේ කවුද? actor. එහෙනම් he had මෙතන ever දාලා තිනවා. ever seen. He had ever seen. මෙතන මතක් කරන්න කැමති අපේ දරුවෝ දැන් හරි confident සමහරව. මේ වෙනකොට මේ ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිස් කරලා දැන් ලොකු කාලයක් ගෙවිලා තියෙන්නේ. හරිම කොන්ෆිඩන්ට්. එයාලා ලියාගෙන යනකොට මේ දීලා දෙනකොට සමතකයි. මේ ටික තියෙද්දි ආයේ මේ ever seen කියලා ලියනවා. It's wrong. Why? You have repeated the words. So be very careful when you look at the question. හොඳට ප්‍රශ්නේ කියවන්න. Don't be hurry, right? And write what you are supposed to write only. What you are required to write. ඔයා අවශ්‍ය දේ විතරක් ලියන්න. හොඳට බලලා නැත්නම් අපරාධ වල දන්න දේත් වරද්ද ගන්න පුළුවන්. අපි ලාස්ට් එකට යන්න කලින් මොකද්ද බලමු ඊගාව එක්කෙනා කියන්න. ලාස්ට් එක number 5. The production is perfect. A film producer කියනවා. The production is perfect. මේක අපි report කරමු. A film producer said that the production is perfect. දැන් එහෙනම් is becomes was. එහෙනම් 2017 question ඉතාමත් ලේසි නේද? The production was perfect. කියලා අපි වෙනස් කරමු. A film producer said that the production is becomes was perfect. Right. Last one. I can remember a better show. How the කියන්නේ? A singer. I can remember a better show. I can remember a better show. When a singer said that, I කියන එක දාලා තනවා he කියලා. නා අපිට ආයක ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. I can remember a better show. Now I can becomes he
What is the past form of can? He could. He could remember here, or he could remember මෙන්න better දාලා තියෙනවා better show. ඒතර ඔයාලා ආයේ better show කියලා ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. ඒක type කරලායි තියෙන්නේ. එහෙනම් a singer said that he could remember a better show. එහෙනම් 2017 වල ඔක්කොම ඇවිල්ලා තිබුණේ present tense වලින් දීලා තිබුණේ. හැබැයි reporting verb එක past හින්දා ඔයාලා ඒක past tense වලට හැරෙව්වා. එතන imperatives තිබුණේ නෑ, simple question තිබුණේ නෑ, WH questions තිබුණේ නෑ, past tense වලින් දීලා තිබුණෙත් නෑ නම් it was an easy task. අපි යමු තව ඉස්සරහට. Right. People will love it, the Daily News said. Now, the Daily News said that the people would love it. Number 2, it's a fantastic show, the Daily Mirror said. And the Daily Mirror said that it was a fantastic show. It will be a great success, the island said. Now, the island said that it would be a great success. Then, it's the funniest play I have ever seen, an actor said. Now, an actor said that it was the funniest play he had ever seen. Number 5, the production is perfect, a film producer said. Now, a film producer said that the production was perfect. Last one, number 6, I can't remember a better show. Sorry, I can't remember a better show, a singer said. I could I couldn't when known. A singer said that he couldn't remember a better show. Now can't becomes couldn't. Whether can now could. Right. Okay. Practice write the following sentences in reported speech. මම පොඩි ටිකක් complex sentences ටිකක් දුන්නා. මොකද කලින් 2017 question paper එක තිබුණේ ගොඩාක් easy question එකක් හින්දා. Look at the first one. I was in the kitchen when you called me, mother said. Number 2, we practiced well though we didn't have much time, the captain said. Number 3, my supervisor was not in his seat yesterday, he said. I was not able to attend the meeting last week, my colleague said. Our neighbors were very supportive during the pandemic, Marlon said. අපි මේවා දැන් report කරන්න බලමු. Right. Answers වලට යන්න කලින් මම මෙතනම ලියන්න. ඉස්ලාම කියමු. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේකේ තියෙන reported speech වල past tense වලින් තියෙන්නේ. මේ බලන්න. I was in the kitchen when you called me, mother said. එහෙනම් mother said මේ කියලා අපිට හරි වැදගත්. Mother said. අම්මා මේක කියලා ඉවරයි. ඔයාලා දන්නවා reported speech වල past tense වලින් තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් tense එක change වෙන්න ඕන කියලා ඔයා මේ වෙනකොට හොඳටම දන්නවා. එහෙනම් කවුද මේ කිව්වේ? Mother said. මම මෙතන ලියන්නම්. Mother said. මේක තමයි reporting clause එක. This is what we add. අපි එකතු කරන දේ. අපි ඊට පස්සේ මේ clauses දෙක join කරනවා that වලින්. ඔය එකත් අපි ලියාගනිමු. මේක හරි lazy. Mother said that. දැන් අපි යමු එයාගේ exact words report කරන්න. මොකද එයා කියන්නේ I was in the kitchen. අපි කැලෙන් කැලට යමු. කොටසින් කොටස යමු. I was in the kitchen. කවුද මේ කියන්නේ? අම්මා කියන්නේ. එහෙනම් this I refers to mother. කවුද මේ I කියන්නේ? අම්මා. එහෙනම් mother said that I becomes what? She. I was මෙන්න past tense වලින් තියෙන්නේ. I was past tense වලින්. මට මෙතන past tense වලින් නම් තියෙන්නේ. ඒක past perfect වෙන්න ඕනේ කියලා මම කලින් කිව්වා. past perfect නම් ඔයා දන්නවා subject මම මෙහෙම දාන්නම් ඊට පස්සේ had ගන්නවා. verb එක මොකද්ද? verb past participle. හරි. දැන් subject she කියලා මම දැම්මා. ඊට පස්සේ එන්න ඕන මොකද්ද? had. She had. verb past participle. What is the verb here? was තමයි verb එක. මොකද්ද was එකේ past participle එක? was එකේ past participle එක මොකද්ද? හරි. Look at the board please. හරි. මම මෙහෙම ලියනවා. am is are. මේවා විලා අපි be verb කියලා කියනවා. be verbs. අපි එහෙම සරලව හඳුනගමු be verb. මේක present tense. මට දැන් ඕන past tense එක. මොකද්ද am වල past එක? am is දෙකේම past එක ඔයාලා දන්න මේක හරිම simple was.
ආයකේ past එක were. අපි දැන් past perfect වල deal කරන්නේ we are dealing with past perfect form of the verb. එහෙනම් ඊට පස්සේ මට ඕන verb past perfect. Sorry, past participle, I'm sorry. එහෙනම් past perfect tense වල verb past participle තමයි අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් am is are was were මේ ඔක්කොගේම past participle form එක මොකක්ද? අපි දරුවෝ මේ වෙනකොට දන්නවා past participle form එක අපි ගන්නෙ එයාගේ mother ගාවට යන්න ඕන. එයාගේ mother කවුද? be verb එක. be. එහෙනම් be වල past participle එක තමයි been. එහෙනම් මේ ඔක්කොගේම past participle form එක පුතේ be. එහෙනම් am is are was were තිබුණොත් එහෙම ඔයාලා past perfect වලදී had දානකොට දාන්නේ මොකද්ද? been. ඇයි? am is are was were ඔක්කොගේම verb past participle form එක තමයි been. All right. පිරෙස් කරලෙමු ඔක්කොම. Let's go back. Right. එහෙනම් දැන් දන්නවා verse වල past participle form එක been කියලා. Mother said that she had මෙන්න verb එක was මම පෙන් එක ගන්නම්. එහෙනම් she had මොකද්ද verse එකේ past participle එක? She had been. දැන් ඔයාලා දන්නවා. She had been in the kitchen. ඊට ටික හදමු බලන්න. She had been in the kitchen when you called me. කවුද මේ you කියන්නේ? මම. මගේ අම්මා මට කියන්නේ නා. Mother said that she had been in the kitchen when I call තියෙන්නේ. call කියන්නේ past tense. past tense මොකක්ද දෙන්න ඕන? past perfect. නම් මේ වාක්‍යයේ past perfect tenses දෙකක් තියෙන්න ඕන. එහෙනම් you called me නම් I had called me කියන්නේ කවුද? අම්මා. her. When I had called her. Mother said that she had been in the kitchen when I had called her. When I had called her. අපි එක ලියමු. Mother said that, sorry, she had දැන් verse එකේ past participle එක මොකද්ද? She had been in the kitchen දැන් කලින් කොහොමද when you called me කියලා තමයි අම්මා කියන්නේ. when you called me ඔයා call කරනකොට මම හිටියේ kitchen එකේ. when you called me. එහෙනම් mother said that she had been in the kitchen when අපි ඒක හැමෝම ලියමු when you කියලා මම refer කරන්නේ කවුද? මට. when I එහෙනම් you becomes I. when I දැන් call කියන්නේ past tense. ඔයා දන්නවා past tense කරන past perfect වලට subject ගන්නවා, had ගන්නවා, verb past participle. එහෙනම් when I had මොකද්ද call එකේ past participle? call. එහෙනම් when I had called her. Is that clear to you? Mother said that she had been in the kitchen when I had called her. දැන් ටිකක් complex. මොකද sentence එකේ parts දෙකක්ම තියෙනවා. මේ වගේ වත් එන්න පුළුවන්. මම නැහැයි කියන්නේ නැහැ. Let's go back to the previous slide. Second one. We practiced well though we didn't have much time. ආයෙත් තියෙනවා past tense දෙකක්ම. දැන් මම slow කියන්නේ දුවල පුතාලට ඉක්මනට හදාගන්න. We practiced well though we didn't have much time. The captain said. now පටන් ගන්නවා. The captain said that we practiced well. දැන් දන්නවා pronoun වෙනස් වෙන්න ඕන කියලා. මෙතන we කියන්නේ කවුද? captain ඇතුළු team එක. නම් we becomes they. now the captain said that they practiced past tense තියෙන්නේ. මොකක්ද දෙන්න ඕන? past perfect. The captain said that they had practice එකේ past participle practiced my. They had practiced well though ආයත් we තියෙන්නේ. we කියන්නේ theyමයි. we becomes they. එහෙනම් captain said that they had practiced well though they only didn't have much time. මම මේ කොටස ආපහු ලියනවා. didn't have much time. මේ බලන්න. sorry. අපි යමු ඊගාවට. They didn't have much time. කොහොමද අපි මේක ලියන්නේ? We didn't have much time. මම මේ කොටස විතරක් ගන්නවා. කවුද මේ කිව්වේ? Captain said.
captain said that we practiced well though we didn't have much time. මම අර කොටස මෙහෙම ලියනවා. Captain said that they had practiced well. They had practiced well though නැත්නම් even though, although. දැන් මේ කැලේ මම මේ කොටස report speech වල හනවා. We didn't have much time. So we becomes ඔයා දන්නවා they didn't have. ඇයි මම මේක වෙනම ගත්තේ? didn't කියනවා ඔයා දන්නවා past tense. past tense negative. ඔයා දන්නවා past tense නම් මොකද්ද tense එක? past perfect බවට පත් වෙනවා. ආයෙත් මම ලියුවොත් එහෙම මම මේක සරින් සරේ ලියලා අපේ දුවල පුතාලා ගොළුවට යන්න subject had done verb past participle. මේක තමයි format එක. එහෙනම් captain said that they had practiced well though they didn't becomes what? They hadn't. They hadn't. මොකද්ද verb එක? have. have කියන verb එකේ past participle මොකද්ද? had. Though they didn't, though they hadn't had much time. දැන් අපේ ළමයින් හිතෙන්න පුළුවන් hadn't had එක වගේම දෙකක්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. What is this hadn't? This is past perfect tense එකේ කොටසක්. What is this had? This is the main verb. Main verb. Verb එකේ මොකද්ද? Past participle form එක. Verb එකේ past participle form එක. Let's read the sentence again from the beginning. Captain said that they had practiced well though they hadn't had much time. මේ පාඩම ආයි clearly බලන්න ඔයාලා පස්සේ slowly. එතකොට මේක තේරෙයි. Since we don't have much time, I'm going to rush through. We have imperative and simple questions to discuss. Right, next one. I was not able to attend the meeting last week, my colleague said. I was not able to attend the meeting last week, my colleague said. I was not able to attend the meeting last week. I was not able to attend the meeting last week. Right. I was not able to attend the meeting last week. කවුද මේ කිව්වේ? අපි දාමු mother කියලා. නැත්නම් he දාමු. He said that I becomes he was not able. or දන්නවා verse වල මොකද්ද past tense දෙනවා had been no he had not negative been he had not been able to attend the meeting මම ඉක්මනට ආවේ last week මේ time phrase එකක් තියෙනවා last week becomes the previous week. Right, let's read it once again. He said that he had not been able to attend the meeting the previous week. All right. Right. So අපිට තුන්වෙනි එකත් පුළුවන් නම් ඒ විදිහටම my superior was not. Right. අපි තුන්වෙනි එක මිස් වුණා. My supervisor was not in his seat yesterday, he said. Oh, මට තුන්වෙනි එක මිස් වුණා. Thank you Rukshan. My supervisor was not in his seat yesterday. එහෙනම් අපි මෙතනම ලියමු. My supervisor said that. Sorry, he said that. Sorry, මට අරදුනා. He said that. මම ඒක ලියන්නම් මෙතන. He පොඩිට ලියන්නම්. He said that. දැන් ගන්න my supervisor. දැන් ඔයා දන්නවා my තිබුණොත් එහෙම මම මේ කතා කරන්නේ මගේ supervisor ගැනද මේ he ගේ supervisor ගැනද? මෙයාගේ supervisor නම් his supervisor වෙන්න ඕන. He said that his supervisor ආයත් මෙවන was not මම මේ හිතලාම මේ was දැම්ම ගොඩක් අපේ දරුවන්ට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් නිසා. He said that his supervisor was කියන past tense එනම් past perfect වෙන්න ඕන. His supervisor had negative not දැන් දන්නවා words වල past participle මොකද්ද? had not been. He said that his supervisor had not been in his seat yesterday becomes බලමු කාටද මතකද කියලා yesterday the previous day. Right.
ඊගාකත් බලමු. I was not able to ඒක අපි කතා කරා. Number 5, our neighbors were very supportive during the pandemic. Marlon said. දැන් Marlon කිව්වා අපේ neighborsලා pandemic කාලේ ගොඩක් අපිට support කරා. ගොඩක් supportive. එහෙනම් Marlon said that our Marlon ලගේ ගොඩක් එහෙනම් their neighbors මෙන්න was were past tense එහෙනම් had එක been දැන් මම practice කරා. Their neighbors had been very supportive during the pandemic. Right. එහෙනම් අපි past tense වල කොහොමද change වෙන්නේ කියලා කතා කරා. රුක්ෂණ අපිට තව time තියෙනවද? ඔව් අපිට තව පොඩි කාලයක් තියෙනවා සර්. සර්ට තව තියෙනවා නම් පුළුවන්. Right. Then reporting a command or imperative. මේක හරිම simple. කොහොමද අපි command එකක් එහෙම නැත්නම් imperative එකක් report කරන්නේ? ඔයාලා තමයි imperative කියන්නේ අපි sentence එක පටන් ගන්නේ verb එකකින්. බලන්න. මේ හැම එකම පටන් ගන්න තියෙන්නේ verb එකෙන්. Be is a verb. Wake up early. Wake up is a verb. Bring it please. Bring is a verb. Please keep the noise down. Keep the noise down. මේවා imperative එහෙම නැත්නම් commands මේ වගේ දේවලුත් report speech වල එන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒක කොහොමද යන්නේ කියලා ටිකක් ඉක්මනට. Sorry. Right. Be quiet. The teacher told the students. Wake up early. Mother told me. Rusit asked me, bring it please. The teacher said, please keep the noise down. මෙන්න commands ටිකක්. මෙන්න imperatives ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද report කරන්න කියලා. හරි. Be quiet, the teacher said, or the teacher told the students. The teacher told the students to be quiet. හරිම ලේසි. ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ command එක to එක join කරන්න විතරයි. දැන් මතක් වෙනවා මම කලින් කිව්වා to එක අපි verb එක දාන්නේ infinitive. verb එක කිසිම form එකක් දාන්නේ නැහැ. No past tense, no s, no ing, nothing. We put the verb in base form. මේ බලන්න. එහෙනම් be quiet නම් ඒක එහෙම අපි දාන මොකක් එක්කද? to එක. හරිම ලේසි. ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. Be quiet. The teacher told the students. මම පටන් ගන්නවා. The teacher told the students that දාන්නේ නැහැ. අපි introduce කරනවා to. ඒත් එක්කම දානවා imperative එක be quiet. එහෙනම් format එක ගත්තාම subject ask එහෙම නැත්නම් tell නැත්නම් say වගේ reporting verb එකක් දාලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අපි to introduce කරනවා ඊට පස්සේ verb එක හැමම දානවා. හරිම ලේසි. Right? Wake up early, mother told me. එහෙනම් mother asked me නැත්නම් mother told me මොකද්ද? To wake up early. මම ඒක ලියන්නම්. Mother told me දැන් මේක මොකද්ද? imperative එකක්. එහෙම නැත්නම් command එකක්. කරන්න කියලා කියනවා. නේ? අපි කියමු අනක් කියලා. Wake up early. Mother told me මොකද අපි කරන්නේ? To අපි introduce කරනවා ඒත් එක්ක wake up. හරි ලේසි. Wake up early. දැන් මේවා අපි හරියට පාවිච්චි කරනවා. Mother told me to wake up early. Right? Rusit asked me, bring it please. හරිම ලේසි. Rusit asked me දැන් මොකක්ද අපි introduce කරන්නේ? To introduce කරනවා ඊට පස්සේ හැමම to එක පස්සේ verb base bring it. අපි please වගේ දේවල් අයින් කරලා දානවා. Rusit asked me to bring it. The teacher told us හරිම ලේසි. The teacher told us to keep the noise down. The teacher told us to keep the noise down. එහෙනම් අපි අද කතා කරා report speech වල present past tense එක. ඊට අමතරව අපි කතා කරා imperative. අපිට තව තියෙනවා දේවල් දෙකක් කතා කරන්න simple question and question words. අපි එක තවත් ඉස්සරහදී පාඩමකදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් රුක්ෂන් ටයිම් තියෙනවද? අපිට මේ වෙලාව ඉවර කරන්න වෙනවා සර්. හරි. එහෙනම් අපි පාඩම අවසන් කරමු. අපි දුරුමුතාට පොරොන්දු වෙනවා. තවත් ඉස්සරහ පාඩමකදී ඔයාලට simple question and WH questions report speech එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? ඒත් එක්ක මම 2019 oral paper එකේ මේ සියලුම දේවල් ඒ කියන්නේ simple statement questions ඒවා තිබුණා. ඒවා අපි කතා කරමු. ඔව් ඉතින් අදත් සරල කාරණාවේ සිට සංකීර්ණ කාරණාව දක්වා බොහෝ කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කළා. මේ රිපෝටින් ස්පීච් පිළිබඳව සඳහන් කරපු ආකාරයටම තවත් ඉදිරි සතියේදී අපි සූදානම්. එහි වැඩිදුර තොරතුරු ඔබට කියන්නේ වගේම තවත් බොහෝ කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරන්නට රිපෝටින් ස්පීච් කියන්නේ එදිනදා ජීවිතයේදී වගේම සඳහන් කරපු ආකාරයට මේ ග්‍රැමර් ලෙසන් එකක් විදිහටත් බොහොම වටිනා වැදගත් පාඩමක්. ඉතින් සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා සූදානම් වන දරුවන් සඳහන් කරපු ආකාරයටම මෙවන විටත් ඒ සඳහා බොහොම හොඳ සූදානමක සිටිනවා. නමුත් අපි ජාතික පාසල
තුළින් සූදානම් වෙන්නේ ඔබට ඒ පිළිබඳ නැවත නැවතත් සිහිපත් කිරීමට එමත් නැත්නම් රිවිෂන් එකක් කිරීමට අදත් අපි හිතනවා ඒක අපේ සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා සූදානම් වන දුවල පුතාලට බෙහෙවින් වැදගත් වනට ඇති කියලා. ඉතින් සර් සඳහන් කරා වගේම ලබන සතියේත් අපි සූදානම් මේ රිපෝටඩ් ස්පීච් ආශ්‍රයෙන් තවත් ඔබට කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා කොළඹ 10 අශෝක විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ ආචාර්ය රංගන ප්‍රේමනාත් අපේ ආදරණීය ගුරු පියාණන්ට අදත් අපේ මැදිරියට පැමිණිලා ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ තොරතුරු ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ දැනුම හුවමාරු කරගන්නට එකතු වීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් හෙටත් සූදානම් අපි ජාතික පාසල තුලින් ඔබ හමුවන්න වෙනත් විෂයකින් අපි ලබන සතියේ අඟහරුවාදා මේ ආකාරයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් එක්ක ඔබ හමු වීමට සූදානම්. ඉතින් එතෙක් ඔබට සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Watch all the flowers dance with the